Red wooden horses run through the blood of the people in Nusnäs, Sweden. Dalahästar, or Dala horses, are traditional handicrafts that have been around for centuries. They are commonly known as children's toys or sometimes religious items. They've also been used as a form of currency. Today, they are a national symbol. But only 2 main factories still make them by hand, with local wood and the traditional Falu red paint. In early 2020, we visited one of the oldest Dala horse factories in Sweden to see how it's kept this tradition still standing. Artisans here at Nils Olsson Dalahästar start with locally sourced pine or alder wood. They stamp the outline of the horse onto the planks. Carpenters roughly shape the figurine with a bandsaw. This is the only part of the process that uses a machine, and they want to keep it this way. Vi som alla andra påverkas väl också av det här att mer och mer blir ju ska ju utföras med maskiner mer och mer. Så, och det är väl lite så att Mattias Olsson is the grandson of one of the factory's founding brothers who started it in 1928. Today, he does everything he can to stick to the century-old way of making Dala horses. Det här är ett hantverk. Blir det för mycket maskiner i det här så då kanske meningen med hantverket. The finer details of each figure are done by hand. Roland Prestons takes about 15 minutes to carve a horse, depending on its size. He's worked at Nils Olsson for about 40 years and is technically retired. But he keeps working in his spare time because even at 75 years old, he loves the craft. Ja, jag är självlärd. Jag har fått lära mig själv. Man har sett hur andra gör. Så får man börja själv. Jag kommer härifrån byn. Jag är född här i byn. Then it goes for its first dip to get a solid base coat. Smaller horses are plunged into a bucket of paint to cover the whole figurine. Then they're set on a tray to drip off, and any excess paint dribbles back down into the bucket to be reused. And it's not just any old red used to paint them. It's Sweden's famous Falu red, a classic rusty red-orange color that comes from the mines in the region of Dalarna. After drying, the pieces go through a series of quality checks with Mattias. Så det är inte bara att sätta sig och måla en dalahäst på en träbit så att säga. Du lär ha lite konstnärskunnande. Then they're dipped again to get 1 or 2 more coats to ensure an even color. Painters like Kerstin Reuterberg have it down to a science. She lines up her brushes by color so she can work quickly. Jag målar ungefär 80 hästar om dag. Att måla en häst tar ungefär 4-5 minuter. And while all the horses are decorated in the traditional folk art style called krupets, painting by hand means each one is unique. And just like her colleagues, Kerstin is proud of the place Dala horses have in her heritage. Jag har målat i 40 år. Min mamma lärde mig när jag var 13 år ungefär. Jag är född här i Nusnäs och så har jag en dotter som har börjat lite grann. Jag tröttnar inte på att måla. Det är det bästa jobb som finns. The artisans churn out about 500 horses a day of all shapes, sizes, and colors, although red is the traditional and most popular choice. Americans, and the world at large, were first introduced to Dala horses at the 1939 World's Fair in New York, where a giant wooden Dalahäst greeted visitors to the Swedish pavilion. But today, anyone looking for a classic Dala horse can buy one from Nils Olsson, online or at the workshop. The smallest horses sell for about $20, and the larger ones can cost about $1,500. Det är ju Sveriges nationalsymbol. Det är ju snart det enda svenska hantverket som finns kvar, som görs för hand här. But Mattias is optimistic about the future for both the business and the art form. Vi ser ju det att det finns ett enormt intresse för hantverket där ute. Det är många som mejlar till oss och ringer till oss och vill lära sig tälja och måla. Så det ligger ju stolthet i det och det vill man ju gärna vara med och föra vidare såklart.